Assalamu alaikum badi ngala be jungle podcast la jibe kan doronga studio to jang ka fali ko am ka kontande wato wati al kan program o jibe nyame doronga tele Mariam Camara ando bidung studio kono ngang do ko nyol soto jandrom be bulala ani nyo kontom na fale bi kacha ko mo menti se ka di ma soto studio kono jang sunguto badi ngol kontom. Assalamu alaikum badi ngol balbe kontonal tolnal kontongala ka fali ko ala annal badi malo hadi jalo. And Mariam, thank you for having me here. You're welcome, baby. Yes, my girl. Assalamualaikum badin juliani wala tambe ka fale ko do it's your girl missing no sana aka say babiskele. Alright, ala baraka baake doronga mbadi ngola bidum be kacala minna waleng na pare nyal anding ay mune soto na sungutu ndingol kan waleng modesty anin fashion ti dorong katun ka jele jama pare ka ke kule te miyango aka nafa soto baake katu aka tinale moye mudanya do nyama anda ka tinale fana mo fana ye jejer nyala miyango amanya ne jelala wala tina ngamira ko nyin topic ko keta ko ti miyango ko mayata baake pour ngake kacha dati studio kono jang mbokk yi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen wax ne rek yéen a ngi seetaan jungle podcast seen ladies Bantaba la rek programme bu ñu dee faral di am fii ci biir studio bi rek di waxtaanee waxtaan yu am solo ànd ceeg suma doomi ndey yi nga xam ne mooy Hadi Jallow ak kii nga xam ne mooy Seynabou Sané aka Sey Babis Kini su ko defee nag tey suñu waxtaan bi lu ñu waxtaanee mooy colin bu baax mbaa solin si boppam rek lu ñu oyee fashion ak modesty mooy yiiw ak ban impact la am ci li nga xam ne mooy suñu xale yi jigéen ñi rek ci jamonoy tey bu ko defee nag dinaa ci ànd ak suma naataango yi bu ko defee ñu waxtaan ci waxtaan bu am solo Hadi Jallow yaa ngi déggal li nga xam ne mooy topic bi tey muy modesty and fashion te xam nañ ne jamonoy tey jamono bi tërali na bari na ay solin yu ñaaw solin yoo xam ne macha allah soo ko gisee dangay waaru waaye tamit terewut am nañ fi ay solin yu rafet léegi nga xam ne xale suñ ko solee macha allah di nga kontaan sa xol bi fii yow loo am pour wax si loolu noonu I want you to elaborate on both sides pour mu mun a balance Mariam jërëjëf si laajte boobu noonu si lu ma njëkk a waxee mooy ñu nga xam ne ñu ngi solu bi yiw si ñooñu lay commencé cause xanga si foo dëkka ak society boo nekka the way you present yourself, it really counts. I am not saying that nyaka solo modestly is not presenting yourself very well. While luma wax moy comme yiw dafa baax ci jigen. Yiw ci bopam dafa baax ci doomi adama sakatuma la mu doon jigen. Cause yiw dafa nekk lu nga xamne sax yalla moko diglé ci ñun jigen yi. ñu mu nekk lu nga xamne war nañ ko def. Waye at some point dang day gis ñu nga xamne they are not doing it. Well, I don't see them as bad people cause mooy loolu fii ku yàlla aar rek nga ne alhamdulillah so Mariam suñu waxee si yiw nekkul si solin bi kese la cause nit ki soo waree yiw sa jikko sax si boppam dafa war a yiw cause gis nañ ñu bari fii ñu nga xam ne dañuy yiw waaye seen soo waree seet seen jikko moom dafa xala doy waar so maa ngi encourage suma moromi jigéen yi pour ñu fonka yiw bi daal because dafa nekk lu nga xam ne dafa important jigéen dafa baax pour nga solu bu baax nga yiw manam come you feel comfortable, like the confidence is there, you feel comfortable, come I don't know and you feel kind of proud because hanga. So if I can understand you're telling me that come you are not wearing something for you you don't feel proud? I cannot testify to that because my lord why man suma gis cause ñu ci suñu boppa dañ day gis ñu nga xam ne ñu ngi sol lu gaata comme nga gis ñuy dox ba si yoon bi sax nga gis muy jéem a xëcca pour mu wàcca no say baby do not water because I would want you to come in. I know you have that experience. Hadi Jallow is saying something here dañ dee xëcca lu tax ngeen dee xëcca is it that you guys don't feel comfortable or is it because da ngeen bëgg a duba seen duba yi ñu dee xëcca lu tax ñoom yow bokkuloo yow sol jaar man lépp lu ma sol I feel comfortable that is me. Well, like man, dama la question. Man like is very simple. That is your man as a person. Man lepp lu nga sol, I am comfortable with it. But lan nga foog ne moo tax gars yi di xëcca noonu. Is it because they don't feel comfortable or what? Maybe ñoom they have their own specific reasons for that. I cannot say anything pertaining that because we are different. Ku nekk am nga sa lifestyle. Waaye taxut
nga adapt loo xamante it's not you. More than it's good as a person nga nekk the real you. Never try to look up to anybody to the extent that you fake yourself. It's not it. Ku nekk am nga ni nga mel. Yeah? Man lepp lu ma so man la man as a person. The basic capable and I feel comfortable with it. Anything loo xamante I'm not comfortable with it. Si capable la doore. Xamal ne comme loo xamante I'm not comfortable with it si capable. Dara du tax man passionately ma génne ko I use that thing. Okay. If I can understand you, you were saying that su fekkee you feel comfortable in those dresses we are talking about, you should carry on with it. Dama ko sol. Why if I am not, duma ko dee sol. No, I'm not talking about you personally. I'm generalizing it. No, we all have our own thing. So, to generalize, I cannot speak on behalf of everybody. You cannot speak on behalf of everybody. Okay. Do you feel that Lolo, it should be a yardstick to measure somebody's attitude or borom comportment am war na mëna tax nga fogé ko neneen jappé ko xamné maybe amul yar or joggé wul ci background ba or ci kër bu ba? Not really. Because fi ku nekk maybe jamono xale tuuti sax one can say yeah boy you can hold the parents to account. But borom bu mo démé bo ragné the good and bad xam na fu mo step. So ku nekk da nga ñaan yalla rek yalla dugala ci jam yu mo xaar. And something pertaining that it's more of saying this la wax na ko sax ne jigéen comme danga you cover yourself. Yeah, because si man cover yourself comme nekkoon ne sax comfortable or something yow sa jëmu bopp something so comfortable so ko sole you feel that you good to go comme fu nekk you can present yourself. That is the belief that I have. So pertaining ñu dee solu gata they have their own reasons so ñu ko dee sol. Yeah. Meaning ku nekk sa taste of clothing dafa des ci yow. It's your own choice. So meaning nit waru la judge loolu like sol and stuff. Doo ko mën a judge because mun naa am yow for example tey gis nga ko on me nga ne kii moom amang alpha sodo taram fam bu loolu maati du na fi génne na fële fekk xali jàll du koo def ku ko gën a daa def lu bon amut but then dañ ne sutura. Exactly. Niki si li nga dox. Exactly. Danga wara am sutura. Boy, if you putting it out there, yanko want everybody and then nekkuloo di care who is watching or who is seeing you. Yeah, exactly. Hannah, I want to make something clear because comme borom su ko defee bo mun nga ko mun soo xoolee borom sax di nga ko xam xam nga ko xamante ne def na ko mu toog benn comme danga di gis comme kenn su ko solee bu nekkul nit ko xamante comme dafa nekk di param fii di waaye kenn su ko solee danga ko dem na digga si biir wax man faale ma because borom jëndalu ma ko or something. Wow, okay, we understand all of that and understand nañ ne jamono la, isn't it? But foog na dañ xamut fashion that much. We don't know fashion much because sooy dem club am na yére, sooy dem pool am na looy sol, beach has something to wear, sooy dem si juma bi you have something to wear, church as well, sooy dem si ngénte and weddings, isn't it? Okay, the problem we have here di nga gis koo xam ne mu ngi sol club wear during broad daylight. exactly. Understand? So from now loolu there is no excuse like when Marco jënda or Marco wara sol, you were wearing the wrong clothes. Send knowledge towards fashion more like because every occasion its own way of dressing. That it come for munti dem la. Western life when you go copy is the same thing. For munti dem it has its own way of clothing. So hamuti like that bude mun late smartphones are available. Dem nga research. Yeah, sure. Lolu, it's a great point. I would love to clear something because Sibiru waham wahnane kom Hadija Lomed be wearing hijab. Why? But I said it earlier. I don't judge people who don't wear the hijab. I am not in the position to judge them. Because man mun na muru teluma def moy mu ngi nekk lolog why muray dafa am lu mo def si jëmi nit. For example, am na yu nga xamne so muré da nga am kersa pour def ko sa outside. Even though su de yang ko def sax comme dafa nekk lu nga xamne yow ci bopa yang ko nobu dafa nekk scene bu nga xamne it's between you and Allah. Why different from these people who are wearing short skirts? Lolo, is not between you and Allah because men are asked to lower their gaze, but for you wearing that you are causing fitna. Because I see a guy that posted just recently mune jigéen ni ngi solo legi ci biti daf dem melni ku nga xamne muy ak jëkëram ci biir neek. As far as men are
told to lower their gaze. In as much as they are trying, but also we have a role to play. Because Satan is dafa bari doole Mariam. Te mostly rape yo de diga ni yep. Man personally, musuma diga a hijab is being raped. Man, I don't know whether it has happened. Okay, I put justify that. I think we need to do more research. Yeah. Anyway, we are not telling anybody to wear hijab. Exactly. You cannot tell anybody to wear hijab. But what we are driving at here is that every occasion has its own dress code. Exactly. Now, say you wear hijab. Sometimes munga so European, and then you're not seducing anybody. Exactly. Because you try to cover and you try to avoid lots and lots of things. That's what we are talking about. Because mangi kis yena dress yo hamne mungi des kopoti. Kopoti is a side see, and then behind is empty as well. Wow. Wow. So sometimes the guy just bosom around this end, yep mungi feng, and they wear it during the day. So sometimes you are like, okay, what's going on here? I don't understand what's going on. Because you were supposed to wear that at night. Exactly. Nobody has to tell you. What do one of them simbere ben la haras na yo lo sol ni. Because suddenly you're one and there's a place where you should wear these clothes. So because that's what you were supposed to wear to go over there, and nobody's gonna stop you. Hanga those gender certificate club man yo taxaw ne la loy ut ci club. Man musañ mi sa duma ko def. Ndik man jëndalu ma la ticket juruma la. But then so jogon becek nga roma suñ bunti juma wearing that revealing stuff dañ wone da nga ñoo pour ñaawal ñu ba nga dem ci church bi wearing that short stuff dañ la wone ci biti it's as simple as that. Obviously kula joja ko okay, at the end of the day lan mo day ñoo xew da nga dégg ñu ne waaw dañ ko ruslo dañ ko humiliate dañ ko def nangam yow yaa humiliate sa bopa nit ki da nga wara bàyyi xel fi nga dem da nga wara bàyyi xel ci society bo dika because motax normally angale dañ de when you go to Rome you do as Romans do. Isn't it? Gambia, in as much as they am different religions, xam nañ ne fi Christianity ak Islam ñoo fi am doole. But then Gambia dafa nekk dëkk boo xam ne façon lifestyle yooyu noonu xamuñ ko. Due to culture. Suñ culture bi fii moo allowed yeneen. So xawma daal suñ jamono bi léegi ñun xale yi luñ nekk di xalaat ak lan ban façon lifestyle lañ nekk di adapt. Because da ngaa gis ne sax ñun tubaab yi ñu nekk di copy. Most people over there ñu ngi laa won ne there are certain times duñ dee sol nangam or duñ sol lii or fashion bi si club yi lañ ko dee sol or strippers yi ñoo ko dee sol, sorry for that word, yooyu nga dee dégga waaye ñun loolu lañ ko dee sol broad daylight and go to the market. Exactly. So duma dee mën a understand ñun lan lañ nekk di xalaat ak lan lañ foog te dañ dee foog ne dañ classe it noonu te xamuñ na sax even to be a lady, a proper lady dafa am etiquette yoo xam ne moom nga dee toppa, and some of these things we do are not part of it. You shouldn't be too revealing. Lolu, even if it's not about religion, but so they mean some of that lady codes. It's telling you that a lady shouldn't be too revealing, like you were showing something, you were selling something out. But so do lolu sa suñ ada moko nanguwut. Yeah, and some of our taboos as well, because ñu la wone sa jumbax bi dafa nekkal lo xamne is sacred. Understand nga? Yeah. It's sacred si jigéen. It should be something that should be enclosed na nekk sa biir yére and stuff. Waaye léegi suñ jaaxee most of the time you see seen jumbax yi is out. We wear short clothes. At least soo ko boolee sa tubéy bu gudd boo xam ne dina ñëw cover sa biir bi. No, you don't do that. What you do is danga buna sa jumba bi. Nobody is stopping you from doing that. But at least, please, baby, cover it up. Yeah, because everything we are saying down here doesn't mean we are trying to criticize you or we are trying to tell you not to wear this. But when wearing it, sit down and think about it, because you never know what tomorrow has for you. Yanko Solte, nice, fine, you look good, but do you know what will happen tomorrow? Do you know whether somebody will bring those pictures to your kids? And like Hollands and yai, and how will you feel? Like if my mom was supposed to wear some stuff, and then at the end of the day, nit ñew one man natal yoy ne ma xola sa yaay, how will I feel? How will I feel? Suma yaay. And then you saw your mom showing off almost everything lu nekk marchandise yeb mu ci biti. It's like selling out everything. Dafa ruslu sax. Dafa ruslu nit ki da nga wara xol exactly what you wear, where you are going.
how you comport yourself. Waaye suñu jamono bi léegi ñun dafa mel ni faale wuñ we are going all wild. Social media is contributing. Come I'm looking up to maybe you are on social media. Hey, Mariam celebrity la. Mariam ni. Do they know that is the real life of Mariam? That is not. Mariam maybe ligayata. Mariam is doing one or two. Mariam, I'm not contract as a brand ambassador, so she should do that. But at the end of the day, Kora them fake. In her own realistic home, Mariam is not that kind of person. Exactly. Mariam is not doing that. And most of the time, the people that they look up to, like them like is they write it down. Come, do not try this or one or two. While anytime you gain, they must say a piece of advice. But Hamilton, they never nega. But generation be that come, it's a kind of crazy. Cause though they have which is which. Bottom side munga munga ko up do. Lone kali the foglo nila. Lumowa. They is jealous of me because she's not dripping, she's not wearing designers, she's not wearing trademarks. How much can the man? So my jealous in it. And I call him the Malagan Al Quran. Lolam Korewa, come Lord Moside hesitate, sir. Koham Al Quran. Kokum, good jealous. Dinara jealous, but jealous about from him. But ordinary day school, I did my hamlet was a struggle. Unless if I don't want to have. But because you're going to, let's say, envy, I have to wear my trademarks, I have to drip, I'm doing this and that. Yeah, if you're going to envy, nobody is stopping you from going. The certain things. Yo, there. Soko sole. Maybe don't call some, those in the town. So in the town, you'll never post this on social media. But because I'm not in good terms with you, in Abogana town, I'm wearing designers. Exactly. And designer, you're and after knowing that, what next? You even wear those designers. Yeah. It's your picture out there. Boy, I'm proposing steps. You have to struggle for it. Doesn't make sense. It does. Not gender a designer. Like 2,000, 3,000. You're struggling for up megabytes. Wait, I'm a post constant. No megabytes are for very megabytes to eat. Food to eat, exactly. It makes no sense. So I think certain things. It's about that. We sit and look. Come, you talk. Come, where are we heading to? I think I'm thinking yeah, but then wax nga lu am solo but then suñ waxee xale ñu delluwaat si ñi nga xam ne ñooy waajur yi. Yeah, we go back to the parents. Because sometimes da nga gis xale boo xam ne waajuram bi si boppam moo ko toppa naan yow moom doo dee def li sa morom yi. You wear baggy clothes. So meaning yow yaa ngi ñaax xale boobu noonu di ko push into wearing those clothes. Man naka laa la ne ooyee butiti. Wow, butiti du mbubi bëccëg, to be honest. It's not for broad daylight clothing. Because da nga gis yéena yoo xam ne sax su ko borom solee yaa ngi gis everything. It's like mu ngi naked because lan la the fabric is so light amul doole, so it's see-through. And then duñ sol dara si ronam. So yow parent bi sooy toppa kooku naan ko yow doo dee soloo ni sa morom yi di sol, est-ce que xool nga lu moromam yi di sol ndax bàyyi nga loolu xel lu moromam yi di sol bàyyi ko xel bu baax before nga wax xale yi loolu. Sometimes lu dee ñoo xew xale bi dafa ñëw change commencé sol lu moromam yi di sol so much so that moom dafa raw moromam yi den nga bëgg mu del si waat nga bëgg ko fekk yow yaa ko pousse pour mu génn ba pare léegi-léeg xale bi sol loo xam ne yow sa bopp xam nga ne lii du yëree ngoon te ngoon nga ko gis muy génn instead of nga oo ko advice ko ne ko lii de guddi nga ko waroon a sol doo def loolu di nga ko jànxa yaa ngi rafet de cum gis ngeen suma jànxa bi sa jànxa bi yëre bu mu sol no problème na ko sol yow yaa ko bàyyi mu sol ko ba then that's the time for it. Yow war ngaa mun a am that zeal or nga comfortable enough pour oo sa doom bi nga teg ko wan ko ne yére bi time bi so and so nga ko waroon a sol it's not for so and so. Because comme ni nga ko waxee rek time bu nekk dafa am yéreem. soo jàngalut xale bi loolu mu dem ba mag noonu loolu la moo continuer at the end of the day lan mooy ñoo xew doomi diw la nga commencé di mer te fekk yow yaa ko bàyyi muy sol loolu. Waaw waaye tamit daf dee start tamit from a long way sometimes nekkut parent bi di wax xale bi nii from when the child was little. Okay, start nga di ko solal bikini di ko bàyyi muy dem si ita bi bikini kese. So waxee nga ne xale la. Waaw léegi yow xale bi dem na ba 15 years léegi bugga nga mu bàyyi di sol that bikini te yow yaa ko startoon. Xam nga loolu tamit dafa nekk lu métti du ko mën a bàyyi because miin na ko. That's how the child was brought up. So loolu tamit beneen problème la si society bi when you want the child to do something da nga commencé from a long way. So sometimes moo tax soo blamee xale yi you move to the parents.
because man doo leen ma jàngal sol bikini from when I was little ma mag ngeen bëgg a start di ma dóor di ma lifin pour ma bàyyi ko it cannot work that way. Before I get used to that it took a long time. So soo leen bëggee ma bàyyi ko ndanka boobu la like we started ndax do. Well, xam nga am na for some parents ñooñu themselves they have to be hold account for that because ñoom ñoo ko dóor. waaw Mariam I'm telling you this am na yenn xale yoo xam ne lu ñu sànni. suñu la waree tere wax seen waajur ne comme say jàll li la def si biti ba yaayam dina déedéet because si kër bi she is a different person waaye su génnee say is the worst of all. kon dogguma la de waaye xam nga loolu mooy wane ne exactly comme parent yow kese mun loo yar sa doom. exactly. te am na parents yu nga xam ne di moment nga wax leen dara seen doom rek. waaw yaa ngi wax lu important because parents yi tamit dañ war a bàyyi seen xel bu baax. sometimes when people come and tell you sa doom bi lii la def investigator balaa ngaa tontu. waaw because sometimes xale bi mun naa sol sanse ba pare sol abaya génn dem simeeku mbaa mu takka malaan si kaw solu bi génn dem simeeku. wala mu dem kër xaritam sax dem solu bu pare mu dem yow suñu ñëwee ñu ne la say jaaree gis naa ko lii la so nga ne déedéet say génn fi ak xaritam waaye solu toom loolu. How sure are you? Well, no, we don't get where are you there? Because you're I'm gonna say the more I'm gonna them carry down the first one. But do not blame me all. That is a lot they believe. Baru njati bi. Because I'm killing for say that I'm going to kill for. Because you don't want to trust the parents in chill bob. Kana yo logo so yo Maria mama na say na kana so on ko so. Then yo Maria ya trust the parents in chill bob. Lo man no la dio. Be pare yow sax man mag bi du ma nangu lolu sama biir ni because xam ni man ngeen yew. Waaye so you say ko tam mu am fit bob di ko def it's because parents you jox nañ ko daan atmosphere. Because ya bo xamantene wala waji bo xamantene nga ne sa doom li do ko so. Foog na ko dina am sañ-sañ pour indi xaritam. ñu sol loolu ba pare du dem su ñoo ñaay fen sax daf ko wàllu leer su ñoo ñaay ni lañ ko awee jëlal sër bi def ko nii ak nii waaye how on earth yow nga bàyyi sa doom noonu su ñëwee sax yow wala su ko so nga taxaw di ko naan déedéet sol leen bi def leen di defee leen ko li yow yaa yor sa waajur yi mbaa nga foog loolu sound ne sound nañ ko yeah anyway gars yi ñu ma signal la fu mu nekk nii time is not on our side so bëgga naa ngeen tàggatoo gars yi su ko defee nag ñu tëj programme bi beneen bés bu ay Mariam fu ma tàggatoo mooy dama ko njëkkee si man di ko jëmale si suma morom yi di leen wax ne comme am na yu nga xam ne nañ ko bàyyi gannaaw loolu does not determine danga sound wala sounduloo or something else loolu doesn't determine that yow solo ni nga bëgg a solo as far as you are not exposing yourself those come you don't gain that respect you deserve. I am not saying those who are not properly dressed are not respected, but what I'm putting across is respect both deserve, you don't get it because fu ñu la dee teg ak maybe loo nekk sax daf dee nekk lu utee so ñun jigéen yi ñoo war a bàyyi suñu xel te ëllëg ñun ñu ne ay yaay lañ bëgg a nekk so ñun suñu amee attitude boobu noonu yan doom la ñuy yar ana doom yu ñuy yar yu nga xam ne dañoo ñoo nekk si lu baax ak te ëllëg doom yooyu noonu ñoo amee société bi so ñun suñu jàngalee xale yooyu noonu lu bon obviously everything bi bati ñaala. Yeah, guys, so think about it. I say, Babi, lo am pour guy. Yes, small sorry, just to tell them, when they are awareness, it's far beyond what we think it is. So Lugina, Tagunaneka Kwanda, you are aware. It's far beyond that. So Alan gets to go back to Bunyaneka di Jublo and we go by the right path. Because if you were Jigan Buneka, Buganganeka, a yai Bohaman and Kuneka. Every individual will look up to you and you're gonna see that. Yeah, anyway, from there say Babi Mune everybody will look up to you even if Juru Law Boransa Lolo is a good one. Anyway, Mandina Wahak Hale because feel na man small moromi they're old enough to reason and swing the fellow hamne moy nakasudud nono. They are old enough to know that mangi by you on be. So by ma wahak sumaraka yereka hale yen lai wahal you guys out there. Okay. Any day activity board even if it's not your dress code, so pare sit down, reason all by yourself. Nobody in the house. Lock the door. Relax on your bed. Take a sabobabi and you think about what you did. Is it a good one or a bad one? Reason. Bible said so at the end of the day it will make you a perfect person. Not as perfect as people expect, but perfect to your standard. Now len wax lolu ngeen baye xel bu baax si ngeen a sol because
ëllëg mu fa gis ngeen ma nu ma magee tey you've seen me I've passed through everything you are passing through right now and there are things I would have not done if I were there. So if I'm here sitting around telling you this is this, believe me, it is. If you don't believe me, that's it, carry on. You'll get to where I was and you will know that, oh, Mariam Musona Wahli. So before we will get to that, please be careful, watch out. Dress code see, buy len ko hell. Especially in St. Jamano bit right now. Internet be is open to everybody. So you should be super careful because at the end of the day, lepalo hane yanko gene out there. If you want to take it back, you cannot do it because millions of people nyoko they view and they have it with them. Even 1,000 years, if you go back to it, you will find it over there. So please, I beg you, be careful. Bokay di len fatali rek yena don setan a jungle podcast. Sen ladies Bantaba la won anda ci ki nga xamne moy Hadi Diallo ak say babi man suma bop di Mariam Camara di len dik dox dajé be benen bes bu ay mbadingol ba nimbar la jé kuma ñima ka ngal ne ko bi na ka chabe musul wa ka ay bare nga believe le ko albe dul to mona jele minu ma moy fana hani kabi don albe nakacha na falo na le alba ko ngolo na ala baraka bake fo wati ko tan please na le programme o jibe ala like mo le kadu wole kan tol fana ma ko wole kan samba nyaato in case imam subscribe andi ba jibe kan itami be sirinje mbalale subscribe button o tete bye bye.